tonight on KBC Channel 1. Is Max's mother like? Mrs. Lucretia? Keep a safe distance from her. I'm begging you. Did you ever find out who's really behind that accident? No. We never found out. And I don't think we'll ever know. I think it's time that you know that your mom and Mauro Montesinos had a very deep love for each other. Coronavirus disease is now spreading within counties in Kenya, from person to person through contact with droplets when an infected person speaks, coughs or sneezes, or through touching contaminated surfaces and objects. Anybody with a weakened body immunity has a greater risk of contracting coronavirus disease. People living with pre-existing medical conditions such as HIV, cancer, TB, diabetes among others must adhere to their treatment to strengthen immunity and therefore should ensure they have a constant supply of necessary medicines. Contact your clinic or health facility for information on how to access treatment. Help others within your network to access adequate supply of essential medicines. Ensure that you remain connected with your local networks for any support and follow the medical guidelines provided by your health facility to prevent coronavirus. Remember to stay updated with information on coronavirus using only trusted reliable channels. For more information on COVID-19, call 719 or dial *719#. COVID-19 is preventable. Protect yourself, your family, and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. Kisumu ama Kisumu? Barabara kabisa mtazamaji, natumai mzima mahali popote ulipo. Jioni ya leo nimekuwa na mwenzangu Lensa Odingo hapa tukijadiliana kuhusu county za siku ya leo kwa lugha ya ishara, lakini hapana lolote lililoenda vibaya. Hata hivyo, karibu kwenye darubini ya Channel 1 jioni ya leo. Ni mengi tuliyokuandalia ikiwemo taarifa kuhusiana na siku ya pili ya KCPE. Kando na hayo mtazamaji, tutakuwa tukiangazia ni yapi ambayo Professor George Magoha ambaye ni waziri wa elimu anasema kuhusiana na mitihani ambayo inaendelea na uadilifu wa mitihani hiyo. Kando na hayo mtazamaji, tutaelekea nchini Tanzania na kuona jinsi ambavyo wananchi wa huko Zanzibar walivyokuwa wakimuaga aliyekuwa rais wa nchi ya Tanzania, Rais John Pombe Magufuli, pamoja na taarifa nyinginezo hapa jioni ya leo. Kwanza kabisa, hebu tupate vidokezo kisha tusonge mbele na taarifa. fitted the South African morphology and 3 fitted the description of the UK morphology. Sasa ni bayana kuwa aina mpya ya virusi vya corona vimepenya humu nchini ambavyo chimbuko lake ni Afrika Kusini na Uingereza. Mama Taifa Margaret Kenyatta ahimiza juhudi za pamoja katika kuzuia maambukizi ya virusi vya HIV na kisonono kutoka kwa mama hadi mwana. Na mtihani wa KCPE waingia siku ya pili. Mtahini wa mmoja akifariki baada ya kupigwa jiwe na mwenzake kaunti ya Meru.
Karibu sasa mtazamaji kwa taarifa hizo na nyinginezo jioni ya leo kwenye meza yetu ya Darubini ya Channel 1. Kumbuka pia unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia mtandao wa Twitter @KBC Channel 1 na @Gatonye. Unamtakia nani heri njema wakati anapofanya mtihani wa darasa la 8, ikiwa leo ni siku ya pili ya mtihani huu ambao utakuwa ukitamatika hapo kesho, na ama ni shule ipi ambayo bila shaka ungependa wafanye vyema katika mtihani huu wa KCPE? Tuma hoja zako hapo kwenye Twitter, nitakuwa nikipitia wakati Darubini inasonga mbele. Naitwa Beatrice Gatonye Ngetich, mtangazaji wa ishara jioni ya leo ni Lensa Odingo. Karibu. Mama Taifa Margaret Kenyatta ametoa wito wa kujitolea upya katika kukabiliana na maambukizi ya virusi vya HIV na kisonono kutoka kwa mama hadi mtoto. Mama Taifa amesisitiza haja ya juhudi za pamoja kudumisha mafanikio yaliyopatikana katika kuafikia lengo hilo kupitia ushirikiano zaidi. Mama Taifa alisema hayo leo alipohutubia mkutano wa ushirikiano katika kuimarisha mafanikio ya kukomesha maambukizi ya virusi vya HIV na kisonono kutoka kwa mama hadi mtoto kufikia mwaka 2021. Takwimu zinaashiria kuwa Kenya imepiga hatua katika kukomesha maambukizi ya virusi vya HIV kutoka kwa mama hadi kwa mtoto na kuzuia vifo vya kina mama, huku maambukizi mapya ya virusi vya HIV yakipungua kwa asilimia 47 kutoka 12,826 mwaka 2013 hadi 6,806 mwaka 2020. Mama wa Taifa amepongeza utekelezaji wa mfumo uliopitishwa na serikali za kaunti. Bi Kenyatta alisema jitihada zake zinalenga kukomesha vifo vinavyoweza kuzuiwa vya wanawake na watoto na kutokomeza visa vipya vya maambukizi vya virusi vya HIV kutoka kwa mama hadi kwa mtoto. Alipongeza ushirikiano uliopo kati ya mpango wa Beyond Zero na wadau wengine wa afya zikiwemo serikali za kaunti na ile ya kitaifa katika kuimarisha afya ya kina mama na watoto. Alisema ni kupitia usaidizi wa washirika ambapo mpango wa Beyond Zero uliweza kuwasilisha kliniki maalum 52 kote nchini, na kusema mpango huo unaazimia pia kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kupitia safari za kimatibabu. Alisema kungali na matatizo ya kiafya yanayowakumba Wakenya, hususan wanawake wasiojiweza na watoto, na yanahitaji kushughulikiwa kwa dharura, hasa wakati huu wa janga la ugonjwa wa COVID-19, na kuongeza kuwa juhudi zaidi zinahitajika katika kukabiliana na maambukizi ya virusi vya HIV hapa nchini. Yusuf Farah, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, tuelekee mahakamani. Mahakama ya kukabiliana na kesi za ufisadi imeupatia upande wa mashtaka siku 10 kuwasilisha mawasiliano yake kwenye kesi ya ufisadi dhidi aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Evans Kidero na washukiwa wengine. Afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ilikuwa imeomba muda zaidi kupekua mawasiliano inayodai yaliwasilishwa kuchelewa na mawakili wa washtakiwa. Kesi ya ufisadi inayomkabili aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Evans Kidero na washukiwa wengine iliendelea leo katika mahakama ya Milimani. Kidero na wenzake wanakabiliwa na tuhuma za kuilipa kampuni moja ya mawakili shilingi milioni 68 bila kuzingatia utaratibu ufaao wakati alipohudumu kama gavana. Aidha, wana mashtaka mengine kama vile ulanguzi wa pesa, kutumia vibaya mamlaka na kutoa mali ya umma kwa njia isiyo halali. Afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma iliambia mahakama kwamba mawakili wa washtakiwa walichelewa kuwasilisha mawasilisho yao, na hivyo mahakama ikaipatia afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma siku 10 zaidi kufanya mawasilisho yake. Kwingineko, kesi dhidi ya aliyekuwa mbunge wa Tetu Ndongo Gethenji na washukiwa wengine ilikosa kuendelea leo baada ya mmoja wa washukiwa, Josiah Otimu, kuomba kuruhusiwa kwenda kumzika mwanae. Gethenji na wenzake wameshtakiwa kwa kusababisha vurugu katika mtaa wa Kehingo, eneo la Kitsuru. Kesi hiyo iliahirishwa hadi tarehe 8 mwezi ujao. Mwishowe, mkurugenzi wa kampuni ya Golden Scape Peter Wangai anayedaiwa kuwatapeli wa Kenya mamilioni ya pesa kwenye mradi bandia wa vivunga mimea yani greenhouse ameweza kuahirishiwa kesi nyingine hadi tarehe 31 mwezi huu. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, jina langu Sarafina Robi.
Ili kupata skiza tune hii ya Dhiki Huleta Zaburi kwa simu yako, bonyeza *811 *815#. Na msibabaishwe na yale mnayoyapitia, hata yawe magumu kiasi gani, yote yatapita. La msingi ni kuweka tumaini letu kwa Mungu aliyetuumba. Katika kitabu cha Warumi 5:3, wala si hivyo tu, ila mnafurahia katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Amina. Ili kupata skiza tune hii, bonyeza *811 *815#, *811 *815#. Tonight on KBC Channel 1. What's Max's mother like? Mrs. Lucretia? Keep a safe distance from her. I'm begging you. Do you ever find out who's really behind that accident? No. We never found out. And I don't think we'll ever know. I think it's time that you know that your mom and Mauro Montesinos had a very deep love for each other. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha ameelezea wasiwasi kuhusu idadi ndogo ya maafisa wa usalama wanaolinda vituo vya mitihani. Magoha, ambaye aliongoza shughuli ya kusambaza karatasi za mitihani za KCPE katika kaunti ya Machakos, aliwahimiza makamanda wa polisi katika kaunti kuhakikisha kila kituo cha mtihani kinalindwa na maafisa wawili wa usalama. Hayo yalijiri huku mtahiniwa mmoja wa KCPE akiaga dunia baada ya kupigwa kwa jiwe na mwenzake walipokuwa wakicheza soka kaunti ya Meru. Mjini Machakos, shughuli ya kusambaza karatasi za mtihani katika vituo 1069 vya utahini katika shule 836 za umma na 233 za kibinafsi ilikuwa ikiendelea. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha alidokeza kuwa mtihani huo unafanywa kwa njia barabara. The container opened on time. The teachers were all here. Like this morning, they are carrying 2 exams, one for morning, one for late morning. So as one exam is being done. Magoha aligusia swala la uhaba wa maafisa wa polisi wanaoshika doria katika vituo vya utahini na kutoa wito kwa makamanda wa polisi katika kaunti kuhakikisha kila kituo cha mtihani kinalindwa na maafisa wawili wa polisi. That the policy framework, in order for us to maintain the integrity of these examinations, has been for the past 4 years, and this being the 5th year, that each center manager must have 2 officers. One of the officers sits throughout with the examination, wherever the examination is. Ushirikiano wa kila mmoja tuweze kuendesha mitihani yetu kwa njia nzuri, kwa njia ya amani. Tupatie wanafunzi candidates, tuwapatie nafasi nzuri ya kufanya mitihani yao vizuri. Serikali imeridhika na jinsi mtihani huo unavyoendelea, lakini simanzi iligubika kijiji cha Maeni katika kaunti ya Meru baada ya mtahiniwa mmoja katika shule ya msingi ya Lushiuti kupigwa na mwenzake kwa jiwe na akafariki papo hapo. Akithibitisha kisa hicho, afisa mkuu wa polisi eneo la Egembe Kaskazini alisema mvulana aliyetekeleza ukatili huo anasakwa. Chukua mawe na kumpiga mwenzake na kumjeruhi. Ripoti ambayo ilinakiliwa katika kituo chetu cha polisi ilikuwa inanakili ya kwamba ni kujeruhi, lakini hapo baadaye wakati mwanafunzi huyu alipelekwa hospitali aliweza kupoteza maisha. Kwingineko katika kaunti ya Kakamega, watahiniwa wawili wa KCPE walijifungua walipokuwa wakifanya mtihani huo. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Ufugaji Lawrence Omuhaka alisema watahiniwa hao wako katika hali nzuri na wanaendelea na mtihani wao. Girls have given birth or are heavily pregnant, but all the rest is okay. And those who are sick
or have given birth, the government has ensured that they are given right support so that they sit for the exams from wherever they are. Katika kaunti ya Nairobi, afisa mkuu mtendaji wa baraza la mitihani ya kitaifa Masi Karogo aliongoza shughuli ya kusambaza karatasi za mtihani wa KCPE katika eneo la Kamukunji. Karogo alikariri haja ya kuwasaidia watahiniwa wakati huu wa mtihani. Hayo yalijiri huku watahiniwa 7 katika kaunti ndogo ya Borabu, kaunti ya Nyamira, wakiruhusiwa kufanya mtihani wa KCPE licha ya kuwa hawakusajiliwa. And the CS made a statement and directed that all learners, they are young. If anybody has failed to register them, they should be dealt with separately as the candidate sit for exam. Wizara ya Afya imethibitisha kuwepo kwa aina ya ugonjwa wa COVID-19 ambao chimbuko lake ni nchini Afrika Kusini na Uingereza kufuatia utafiti wa jeni uliofanywa kati ya mwezi Januari na Machi mwaka huu katika kaunti ya Kilifi. Hata hivyo, wizara hiyo imesema aina hiyo ya virusi vya korona haijasambaa zaidi katika jamii. Hayo yanajiri huku watu 1127 zaidi wakiambukizwa virusi vya korona na watu wengine 25 wakiaga dunia. Maafisa wa afya sasa wanasema Wakenya wanafaa kujitahidi zaidi kuzuia msambao zaidi wa ugonjwa huo. Wizara ya Afya imekuwa ikifanya utafiti wa jeni kwa ushirikiano na wakfu wa taasisi ya utafiti wa matibabu hapa nchini KEMRI katika kaunti ya Kilifi ili kubainisha aina mpya ugonjwa wa COVID-19. Kaimu mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya Daktari Patrick Amoth anasema kulingana na utafiti uliofanywa kati ya tarehe 28 mwezi Januari na tarehe 5 mwezi huu katika kaunti ya Kilifi ambao ulihusisha sampuli 55, sampuli 19 ni za aina mpya. 16 fitted the South African morphology and 3 fitted the description of the UK morphology. On the other hand, KEMRI Walter Reed in Kisumu did a huge sample of the British troops who train in Nyanyuki and also picked a significant number. Wizara hiyo imesema aina hiyo mpya zinahusishwa na watu ambao walisafiri hivi majuzi kutoka nchi jirani ya Tanzania. We have reported these 2 types of variants, but not widespread community transmission, but we are on the lookout for widespread community transmission in case there are variants that are in circulation. Haya yanajiri huku nchi hii ikiendelea kunakili kiwango cha juu cha visa vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Watu 1127 walithibitishwa leo kuwa na virusi vya korona kati ya sampuli 5363 zilizopimwa. Idadi hiyo ni sawia na 20.1% ya kiwango cha maambukizi. It's important that we now very seriously go back to the basics. The basics that we know have worked for us during the other 2 waves and that have worked across the globe. The non-pharmaceutical interventions of making sure that we sanitize, we wash our hands with soap and water, and sanitize, that we wear our masks. Idadi ya wagonjwa waliolazwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi iliongezeka hadi 135 ambapo 31 kati yao wanatumia vipumuzi na wengine 93 wanatumia hewa ya oksijeni ya ziada. Wagonjwa wengine 13 wako katika vitengo vya matibabu maalum. Wizara ya Afya imetahadharisha baadhi ya vituo vya afya dhidi ya kuwatoza pesa nyingi wagonjwa wanaotafuta kulazwa kwenye vitengo vya wagonjwa mahututi. That we are in a pandemic. And this being the case, it is not the time to punish our people through some self-seeking, money-minting, opportunistic escapades. Our people have gone through difficult times with the virus. Wagonjwa 25 wamefariki ambapo 3 kati yao walifariki katika kipindi cha saa 24 zilizopita na wengine 22 wamefariki katika tarehe tofauti kutokana na hali ya kuchelewa kuripoti vifo. Nancy Okware, Darubini ya Channel 1.
Baadhi ya viongozi walimtaja marehemu naibu gavana wa kaunti ya Kericho Susan Kikwai kuwa kiongozi mwenye busara aliyejitolea na mwenye maono ambaye alijali maslahi ya watu wa kaunti hiyo. Kikwai alizikwa leo shambani mwa baba yake katika kijiji cha Tugunon, eneo bunge la Kipkelion Mashariki. This great lady left a very big position in national government to come and serve as the deputy governor for Kericho. She was dedicated in ensuring that this county moves forward. She happens to be a friend of our county. Ametutembelea huko Nyeri, not once, not twice. So we hold her very dearly. For me, she has been more than a mentor and a confidant. So we are deeply saddened by her demise. Huyu ambaye amelala hapa amekuwa mwenzetu, ambaye tumempenda, tumemwenzi kwa sababu ya busara wake na kwa namna ambaye ametusaidia katika Deputy Governors Forum. Haya, tunatoa pole kwa familia ya aliyekuwa gavana, naibu gavana wa kaunti ya Kericho. Rais Uhuru Kenyatta amemtaja aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa chama cha Jubilee marehemu James Waweru kama mtumishi wa umma aliyebobea na ambaye aliacha mfano wa kuigwa kila mahali alipohudumu. Rais Kenyatta pia alimtaja kiongozi wa chama cha ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Jubilee, alitaja kifo cha Waweru kama pigo kwa chama cha Jubilee na taifa kwa jumla. Katibu mkuu wa chama hicho Raphael Tuju alimtaja Waweru kama kiongozi mwenye utulivu na ari ya kuhudumu. Jumbe za rambirambi zinaendelea kutolewa kufuatia kifo cha mkurugenzi mkuu wa chama cha Jubilee James Waweru aliaga dunia leo katika hospitali ya Karen muda mfupi baada ya kuzirai. Kwenye ujumbe wake, Rais Uhuru Kenyatta alimtaja Waweru kama mtumishi wa umma wa kutajika ambaye aliacha sifa kila alikohudumu. Waweru alihudumu kama mkuu wa mkoa wa Nairobi na kama katibu katika wizara ya michezo chini ya utawala wa Rais mstaafu Mwai Kibaki. Rais Kenyatta alisema kifo chake ni pigo kubwa sio tu kwa chama cha Jubilee bali kwa taifa nzima, akisema chama hicho kimempoteza kiongozi mwadilifu wa kuaminika na shupavu ambaye mchango wake umedumisha udhabiti na maendeleo. Kwa upande wake, katibu mkuu wa chama hicho Raphael Tuju alimtaja Waweru kama kiongozi mwenye utulivu na ari ya kuhudumu. He has been in the leadership of Jubilee where his leadership skills have been most useful, a very sober, a very reasoned, a very moderate and a very passionate leader at Jubilee headquarters. Kwingineko, kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi amewasuta viongozi wa vyama vya ODM na UDA aliyosema wanaeneza propaganda kuhusu ushindi wa waniaji walioungwa mkono na chama hicho pamoja na vyama vya Ford Kenya na Wiper kwenye uchaguzi mdogo wa Matungu, Kabuchai na Machakos. Nobody has got a preserved position in our society. Kenya's politics is competitive. And if any institution or organization is losing its competitiveness or is losing its ground, stop blaming it on others. Go and sort yourself out. Mudavadi aliyezuru kaunti ya Mombasa alisema migawanyiko kwenye muungano wa NASA iliyosababishwa na kutotimizwa kwa mikataba ya maelewano imeibua kutoaminiana miongoni mwa vigogo wa muungano huo. Alisema taifa hili huenda likashuhudia miungano mipya ya kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu ujao. I think going forward, my plea is that we must all come out forcefully, including the voter. And I repeat this because the voter should not be lackluster. We need an inquisitive voter.
Aidha, chama hicho kinajizatiti kujitafutia uungwaji mkono katika maeneo mengine ya nchi ili kuondolea mbali dhana kwamba kina umaarufu miongoni mwa jamii ya Waluya pekee. Tumekubaliana pia viongozi wenye wanashikilia nyadhifa katika national office including myself, hii vile tutafika kiwango ya national elections, tutaachia other communities zishikilie hizi viti. Musalia nitatumwacha pale juu kama party leader ili tupatie chama national image. Nikiripotia darubini ya Channel 1, naitwa Safin Aching Ouma. Asante kwa jumbe tele za kuendelea kuwatakia watahiniwa wa darasa la 8 kila laheri. Mary Njoki Kamau kutoka St Mary's Portview Academy, Mark Kagiri Sun and Shield School Kabarak pamoja na Shelin Njoki Kimani wa Peakview School Nairobi, mnatakiwa kila laheri. Naye Joyce anasema jamani, mfanikiwe katika mtihani wa KCPE. Omothi Enos kutoka unasema unatazama kutoka CBD, asante sana, pamoja nawe mtazamaji ambaye unaendelea kutazama darubini ya Channel 1. Haya, tuelekee kwenye taarifa nyingine sasa katika bunge la taifa, ambapo njama au kuahirishwa kwa kawaida. Baadhi ya wabunge wanadai ipo nia fiche kwenye hatua ya kamati ya bunge kuhusu haki na masuala ya sheria ya kuahirisha kuwasilisha mswada wa marekebisho ya katiba chini ya mpango wa maridhiano BBI. Bunge lilitarajiwa kuanza kujadili mswada huo leo, lakini kamati hiyo ikasema inahitaji muda zaidi wa kushauriana na wataalamu wa masuala ya kisheria kuhusu baadhi ya vipengee vya mswada huo. We are therefore, sir, asking for more time to comprehensively consider the bill. When you hear committee now saying that they are looking for committee of experts, Mr. Speaker, they are looking for consultants, Mr. Speaker, to advise them on the constitutionality and the legality of the bill, Mr. Speaker, then, Mr. Speaker, we are discussing we have taken a very dangerous path, Mr. Speaker, pertaining to this bill, Mr. Speaker. Mr. Speaker can tell us how much time, Mr. Speaker, he needs, because we can't alter the calendar of the House on record. And today you are telling us, you have talked a lot, but there's nothing I picked. What are the reasons? Well, yeah, we didn't pick it. What are the reasons why you want the extension, and how long do you want the extension? Because this document is a popular initiative. It belongs to the people of Kenya. And this idea of derailing and delaying the process and bring a report to us, we want to deal with this proposed constitutional amendment bill and give it back to the people of Kenya to make a decision. Mtazamaji, sasa tuangazie taarifa za biashara, kisha hapo baadaye tutaelekea viwanjani tuangazie spoti. Wadeni wanaodaiwa malimbikizi ya mikopo ambayo hawakulipa kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita baada ya kuongezewa muda wa kulipa mikopo hiyo kuanzia tarehe 2 mwezi Machi mwaka 2020 ili kukabiliana na athari za janga la corona, sasa wana muda hadi tarehe 3 Juni mwaka huu kulipa mikopo hiyo. Benki Kuu ya Kenya pia itatathmini kiwango cha malimbikizi ya mikopo hiyo kuhakikisha kuna uthabiti katika sekta ya kifedha, licha ya wito wa kutaka muda wa kulipa mikopo hiyo uongezwe kufuatia ongezeko la msambao wa ugonjwa wa COVID-19. Kama sehemu ya hatua za dharura za kukabiliana na athari za janga la COVID-19 kwa sekta ya kiuchumi, hususan waliochukua mikopo ya Benki Kuu ya Kenya ilitangaza mikakati madhubuti ya kunusuru wadeni hao, ikiwa ni pamoja na kuhimiza benki kukubali maombi ya kuongeza muda wa kulipa mikopo hiyo kwa mwaka mmoja. Hata hivyo, muda huo ulioongezwa ulikamilika mwanzoni mwa mwaka huu. Kwingineko, shirika la ndege la Kenya lilipata hasara ya shilingi bilioni 36.2 katika kipindi kilichomalizika tarehe 31 mwezi Disemba mwaka 2020.
2020. Shirika la Kenya Airways limesema hasara hiyo ilitokana na kusambaratika kwa huduma zake mwaka 2020 kutokana na janga la COVID-19. Wakati huo huo, halmashauri ya mawasiliano humu nchini imetahadharisha vituo vya utangazaji dhidi ya kukiuka sheria kuhusu michezo ya bahati nasibu au kubashiri matokeo, ikisema vituo kadhaa vya utangazaji vinaandaa michezo hiyo ya kamari bila kutafuta ushauri wa halmashauri ya mawasiliano au bodi ya kudhibiti michezo ya kamari. Na katika juhudi za kurekebisha hali hiyo, halmashauri ya mawasiliano humu nchini itaandaa kampeni kadhaa kupitia runinga na redio humu nchini. Despite the very difficult operating environment because of the COVID pandemic, we want to celebrate and recognize our broadcasters for the great work that they have done to continue to up the production of local content in the various genres that we have. Hatimaye, hali nzuri ya hewa na kupungua kwa wadudu wanaoharibu matunda katika kaunti ya Makueni kumepiga jeki uzalishaji maembe katika kaunti hiyo. Kampuni ya Kibwezi Agro ambayo huuza maembe katika eneo la Mashariki ya Kati inanuia kuimarisha kilimo cha maembe kabla ya kumaliza kwa marufuku ya kuuza maembe katika nchi za Ulaya mwezi Septemba mwaka huu. Initiatives that have been put in place from 2020 to date are currently working. It's been established that the levels of infestations have drastically gone down, and I believe moving forward, then the only way to reward the farmers' efforts is to open the market. Sasa mtazamaji, tuelekee viwanjani. Kocha wa Harambee Stars Jacob Ghost Mulee amesisitiza kuwa kikosi chake kimejiandaa vilivyo kabla ya kuchuana na Misri Alhamisi hii kwenye mchuano wa kufuzu kwa kombe la bara Afrika katika uwanja wa Kasarani. Wakati huo huo, shirikisho la soka humo nchini limesema shilingi milioni 2.5 zilizopokelewa kutoka kwa kampuni ya kamari ya ODBet zitasaidia pakubwa kuiandaa timu hiyo kwa mechi hizo za kufuzu dhidi ya Misri na Togo mtawalia. Harambee Stars itafanya mazoezi ya mwisho Jumatano hii kabla ya kuchuana na Misri uwanjani Kasarani. Stars ni lazima ishinde Misri na Togo ili imarishe matumaini ya kufuzu kwa kombe la bara Afrika. I don't want to talk about the players that are not here right now. I want to talk about the players I've called because the concentration now is on the game. There are many things that we are looking at, the previous game performance and so many things. But what we have at the moment are also players who have shown a good quality, good form, and that is why we have them in the camp. The 2.5 million that we have supported Harambee Stars with today is regardless of whether they win or not. It is a motivation, and you see, in as much as we are motivating them, we can't put conditions that if you don't win, we are not going to give you the money. So regardless of the performance, we are going to support them. Wakati huo huo, wachezaji wote wameingia kambini kabla ya mchuano dhidi ya Misri. Nahodha wa Harambee Stars Michael Olunga amesisitiza kikosi hicho kiko imara na kina uwezo wa kuandikisha matokeo bora. Angalia the caliber of game yenye tunataka kucheza, ni game itahitaji a lot of character, especially from the players. So hiyo tu ndio the key thing yenye tungependa kuwa nayo, na attitude sana sana ndio itakuwa ni crucial, especially tukienda kwa game kama hizi. Baada ya mchuano dhidi ya Misri, Harambee Stars itazuru Togo kwa mchuano wa mwisho kufuzu siku 4 baadaye. Aidha, mechi hizo zitatumiwa kuiandaa timu ya taifa kwa michuano ya kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2022 itakayoanza mwezi Juni mwaka huu. Wanamichezo waliobobea katika mwezi Januari na Februari walituzwa leo kwenye hafla iliyoandaliwa jijini Nairobi. Tuzo hizo zinazoandaliwa na chama cha wanahabari wa michezo humo nchini zilishuhudia Angela Akutoi pamoja na Taylor Okari wakituzwa. Tazama.
Mchezaji tenisi chipukizi Angela Okutoi na mchezaji wa Kenya Morans Taylor Okari walituzwa leo baada ya kutamba mwezi Januari na Februari mtawalia. Okutoi alinawiri kwenye michuano ya ITF kwa chipukizi iliyoandaliwa jijini Nairobi. Aidha aliandikisha ushindi wa seti za 6-3, 6-2 dhidi ya Celine Simonyi wa Ireland na kumpiku Luka Udvardi wa Hungary kwa seti za 6-1, 6-4 na kuorodheshwa katika nafasi ya 127 duniani. Okutoi alimpiku dereva wa mashindano ya vijigari Loviet na kunyakua tuzo hiyo. In January, being able to actually play like an international tournament and meeting different players and actually doing great in it. So being nominated for the Sport Month of the Month and winning it is actually great. I'm happy. Mchezaji wa Morans Taylor Okari kwa upande wake alisaidia timu hiyo kuwashinda mabingwa mara 11 wa bara Afrika Angola, huku Kenya ikifuzu kwa mashindano ya Afrobasket baada ya kuingia kwa miaka 28. Okari pia aliorodheshwa miongoni mwa wachezaji 10 bora barani Afrika. I'm just waiting for us to get back to camp and prepare for the Afrobasket. It's going to be good. I think we have a really good squad this time around, and I think we just need support. We need for well wishers to come and support us. We need the government to even support us more. Okutoi na Okari walikabidhiwa kombe na bidhaa nyingine kutoka kampuni ya LG. Karanja David, Darubini Michezo. Kama ilivyo ada mtazamaji, tukitamatisha darubini ya Channel 1, kila wakati niko hapa tunajifunza lugha ya ishara. Tumekuwa tukiendelea na kaunti za humu nchini. Kaunti ya Siaya, kaunti ya Homa Bay na kaunti ya Kisumu. Kaunti ya Kisumu, Lensa Odingo, tuko sawa? Asante sana mtazamaji kwa wakati wako. Natumai pia nawe unajifunza pamoja nami kaunti za humu nchini. Kama nilivyosema, tutakapotamatisha kaunti ya mwisho ambayo ni Nairobi, tutakuwa tukisonga kwenye masuala mengine ambayo ni mengi, nyanja ni nyingi ambazo tutakuwa tukiangazia kwenye lugha ya ishara. Asante sana kwa muda wako. Imekuwa fahari yangu kukuletea darubini ya Channel 1 jioni ya leo. Namuona Marco Tirlio tayari kabisa kukuletea utabiri wa hali ya hewa. Kutoka kwangu mie Beatrice Gatonye Ngetich pamoja na mwenzangu Lensa Odingo, tukutane wakati mwingine majaliwa. Usiku mwema. Kuna dalili mtazamaji ya kupungua kwa mvua katika maeneo mengi ya nchi, hususan nyakati za asubuhi. Karibu ni kujuze kwenye utabiri wa hali ya hewa. Jina langu ni Tilio Marco. Maeneo ya Nairobi, maeneo ya kati na maeneo ya mashariki kunatarajiwa kuna rasharasha za mvua leo usiku, na kesho asubuhi tutaamkia vipindi vya jua katika maeneo ya kaskazini mashariki na maeneo ya ziwa Turkana. Lakini maeneo ya Malindi, Mombasa na Lamu kunatarajiwa kuna rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Maeneo ya Nairobi na maeneo ya kati kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu. Nyakati za alasiri ni kwamba vipindi vya jua vitaendelea katika maeneo ya kaskazini mashariki na maeneo ya ziwa Turkana. Lakini maeneo ya Kisumu, Kisii, Nakuru, Kakamega, Eldoret na viunga vyake kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua zitakazoandamana na ngurumo za radi. Mwambao wa pwani kutakuwa na hali ya mawingu. Maeneo ya Nairobi, maeneo ya Nyeri na maeneo ya Meru kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache. Tuangazie viwango vya joto, ambapo joto litafikia nyuzi 39 katika maeneo ya Mandera. Kaunti ya Garissa tunakili kati ya nyuzi 36 na nyuzi 25. Kaunti ya Nairobi tunakili kati ya nyuzi 26 na nyuzi 16. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa. Hadi kesho majaliwa, na kuacha na utabiri wa hali ya hewa katika ngazi za kimataifa. Alamsiki.
Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET-approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.vera